Bike yako ilikuwa kwenda wapi? Hapo nyuma. Sawa. Kama wanapaliwa hii road. Yeah. Raida mwenzetu wako nyuma. Enda. Guys, kuna jam sana. Hao wote wanaingia Nairobi. Akawaya. Drivers wana overlap mbaya sana. Sasa unashindiwa, wengi wao wako na mbio ya kwenda wapi, alafu na kupush
kupush riders kando ya nini kwa shoulder ya road. Mimi nakwambia kukufa ni haraka sana. Ni haraka kunyuri ama kuumia, sababu drivers hawajali na riders. Yani wao wanajiangalia wao na wako na speed ya kufikisha abiria kwenye wanasafiri. So unapata head on collisions zinakuwa more. Nimepatana na tutala kuendaje jamaa. We are enjoying ourselves with our baby. Kila mtu na baby wake. Sio ni vipi? Sasa tunaingiaje? Tunanyosha. Maai Mahiu 17 kilomita. Hiyo tunafika. Hiyo inaingia hivyo. Uongo. Hiyo Maai Mahiu iko na Viewpoint. Hiyo area hii. Sasa ni
Tutapata kwa mahali tunaisikia bustani. Tukia kukinya. That's it. Nimepatana na maboi wako kwa ametoka Limuru. Mimi nimetoka Nairobi, nimepatana na mwingine ametoka Maai Mahiu yenyewe. Na nimeona hapo nyuma kuna sign ya Maai Mahiu inasema 17 km timo. Hizo tunafika hapo hata tunatiani yake. Unaangalia nao hata Maai Mahiu town unaona iko aje. Hii kitu ulisaidia kukusaidia kimaisha. Kwa kutafuta pesa, kwa kukutembeza uone mtaa na ama uone country yenu kwa aje, kutembeza maeria, si kitu ya kufanya mboka. Wewe angalie ibaye kwenye sea inataka na itakupatia target yake. Siwatilie. Unaona? Kama sasa hivi na kwa guardian kamera. Hii unaweza pata ni friend kitu kimebeba baby generator. Inaweza. Dega hiyo hii inasaidia ni kama hivi. Kumbe gari ndogo ndio inasaidia kubwa. Sika nimeiona sema hata TV. Leo nimeiona live. Alikuwa like a map with no borders, a whisper caught in the wind.
I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Nilikuwa nawaambia ile tatu nilikuwa nawaambia, ndio tumepita hapo. Malizo ni malizo ni sasa zimesimama. Ndio hiyo ndio. Ndio tumepita hapa Piga picha kwa hizi style. This is the first one. Welcome.
Maai Mahiu town. Ni Maai Mahiu town jamani. Ndio kwa sehemu hii. Hapo nimejileta. Ndio, kwa adults. Na kuipo vitu wale watoto. Unataka. Unataka. Kwenda mahali unataka na mwenye unataka. Kidogo unaweza kusikia tuko na kuru. Na huko nyuma si ndio? Pale. Ndio. Nasema hii inaendaje? Haina nini? Hapo.
Inakuwa unajua hii area. Hapa na area fiti. Maai Mahiu huku tunakula lunch Maai Mahiu. Hiyo sio yangu. Ndogo ya ndogo hapo. Sasa mimi nilikuwa na kijiko. Asuna nawa. Hata tutumile ni God alitupea vijiko zenye Sanja alitupea. Alitupatia mikono jo. Piga hivyo vusi mtu wangu. Ushampa. Si ati nini. Sidi na yo skali. Uzuri ya wanaume ni hata kupatana na wajuani. Mtu wangu mambo ya kujuana ni baadaye. Unajua hivi baadaye vitu tumegongana ni kugongana tumegongana. Kila mtu alikuwa kivyake. Si wanaume sisi si tuliumbwa different. Si uongo. Tunaponya tunaenda tunatembea. Na tujuani. Anataka kutuambia tulizane majina. Wapi majina hata kuna mtu anajua mwingine hapa. Na tumeshinda the whole day pamoja. Nini moja? Mimi naleta moja. Na ingine ni baadaye. One by one. La breakfast lunch na papa. Twin Rivers. So guys, tumekula hapo hivi modern cafe. Iko Maai Mahiu. Naona munyama hapo. Huyo. Kiangalia kwa Maai Mahiu town. Oh,
Smallest, iko pale mbele. Kanisa. Kwanza mbele. Wakaona hivi. Twende kaiona. Kanisa. Hiyo iko huku. Hii. Hii. Imefungwa. Ndio hivi, smallest church. Tunaona vile ni kadogo. Walitoa. Ndio, si imefungwa, alikufunga tu amefunga. Tunajua bado ni kanisa. Ni kazo bado. So guys, hii ni trip ya kurudi home Nairobi kutoka Maai Mahiu. Currently current location is in current location is Viewpoint. So guys, tumesimama hapa cool nyore kiasi. Vision mode. Nairobi 50 kilometers.
plate hizi. Namwana si rahisi kumanuva hizi truck. Problem ya hii road ni ati unapata matrucks ndio mob. Guys, tumebranch so tunaenda kushika hivi tunaenda kushika Southern bypass. Ndio hawa nao wataingia kama wanarudi hivyo kijiji Kilimuru, ndio wametoka hiyo area, na mimi ni nyosha na Southern bypass. Hata nivaa hii clothes yangu, hiyo baridi ilikuwa kali.
Sawa. Bado. Twende. Oh, mimi nanyoosha bana. Tutafiana, si ndio? Acha tufike safe kwanza. Nabonga jo. Watenje. Sawa. Sawa jo.